La noche era un lienzo de estrellas, pero Diego apenas podía apartar los ojos del retrovisor. El autocine, perdido en las afueras de Sevilla, vibraba con el murmullo de motores y risas lejanas. Su corazón latía tan fuerte que temía que Alvaro, sentado a su lado en el viejo descapotable de su padre, pudiera escucharlo. Diego, de 25 años, siempre había sentido que vivía en los margines. Criado en un barrio obrero de Triana, su vida estaba marcada por el peso de las expectativas. Ser el hijo perfecto, el hombre que no cuestiona, el que sigue el camino trazado. Pero esa noche, en el autocine, con la pantalla proyectando una película en blanco y negro que apenas seguía, todo eso parecía desvanecerse. Alvaro, de 27 años, era diferente. Había legado a su vida como una ráfaga de viento, con su risa fácil y sus ojos que parecían ver a través de las máscaras que Diego lavaba puestas. Habían conectado semanas atrás en un bar del centro, entre copas de tinto y charlas sobre música indie. Alvaro, un ilustrador freelance con un air despreocupado, había sugerido la cita en el autocine con una naturalidad que desarmó a Diego. Vamos, será como en las películas americanas, había dicho. Y Diego, incapaz de resistirse a esa sonrisa, aceptó. Ahora, en el coche, el air olía a palomitas y gasolina. La pantalla proyectaba sombras sobre sus rostros, y Diego no podía evitar mirar de reojo a Alvaro, que parecía absorto en la película. Sus manos descansaban cerca, demasiado cerca, sobre el asiento de cuero gastado. Diego tragó saliva, sintiendo el calor subir por el cuello. ¿Te gusta la peli? Preguntó Alvaro, rompiendo el silencio. Su voz era cálida, con un toque de picardía. No estoy seguro de estar siguiéndola, admitió Diego, riendo nervioso. Alvaro giró la cabeza, y sus ojos se encontraron. Fue un instante, pero suficiente para que Diego sintiera que el mundo se detenía. Entonces, ¿qué estás mirando? Dijo Alvaro, con una sonrisa que permitía problemas. Diego no respondió. No podía. El peso de lo que sentía, de lo que decía, lo aplastaba. En su cabeza, las voces de su familia, de los amigos del barrio, resonaban como un eco. Se hombre Diego. No es débil. Pero Ali, bajo las estrellas, con Alvaro a su lado, esas voces parecían lejanas. Entonces ocurrió. La mano de Alvaro se deslizó, lenta, deliberada, hasta rozar la suya. Fue un gesto pequeño, pero eléctrico. Diego se congeló, su respiración atrapada en el pecho. Alvaro no apartó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de desafío y ternura. ¿Está bien, susurró? Diego asintió, incapaz de hablar. Su mano temblaba bajo la de Alvaro, pero no la retiró. Por primera vez en su vida, sintió que podía ser él mismo, aunque fuera solo por un instante. El autocine se desvaneció en el fondo mientras Diego intentaba procesar lo que acababa de pasar. La mano de Alvaro seguía Ali, cálida, firme, como un ancla en medio de la tormenta que era su mente. Pero el miedo, ese compañero constante, comenzó a trepar por su pecho. ¿Y hay alguien los vea? ¿Y hay alguien en el autocine, algún conocido del barrio, notaba ese gesto? Sevilla no era un lugar fácil para ser diferente. Diego lo sabía bien. Recordaba las burlas en el instituto, los comentarios susurrados en las esquinas,
las miradas de desaprobación cuando alguien se salía de la norma. Su primo rol, el único que había hablado abiertamente de su orientación, había sido prácticamente expulsado de la familia. No queremos maricones aquí. Había dicho su tío en una cena, mientras Diego apretaba los puños bajo la mesa. Álvaro, en cambio, parecía vivir en un mundo diferente. Había crecido en una familia más abierta, en el barrio de los Remedios, donde el dinero y la educación suavizaban las aristas del prejuicio. Pero incluso él tenía sus cicatrices. Mientras la película seguía su caso, Álvaro comenzó a hablar, su voz baja, casi un murmullo. Cuando tenía 17 años, me pillaron besando a un chico en el Parque María Luisa, dijo, mirando la pantalla pero sin verla. Mi padre no me habló durante semanas. Pensé que nunca lo superaría. Diego lo miró, sorprendido. Álvaro siempre parecía tan seguro, tan libre. ¿Why qué hiciste? Preguntó, su voz apenas un susurro. Aprendí a no esconderme, respondió Álvaro, llorando hacia él. Pero no fue fácil. Todavía no lo es. Diego sintió una punzada de envidia. Quería esa valencia, esa capacidad de enfrentar al mundo sin miedo. Pero también sentía algo más. Una conexión profunda con Álvaro, como sus historias, aunque diferentes, se entrelazaron en el mismo dolor. La noche avanzó, y la película terminó. Los coches comenzaron a encenderse, sus faros cortando la oscuridad. Álvaro soltó su mano, pero no antes de apretarla suavemente. Vamos a tomar algo, sugirió, y Diego, todavía aturdido, asintió. En un bar cercano, entre cervezas y tapas, Álvaro comenzó a abrirse más. Habló de su trabajo, de sus sueños de exponer sus ilustraciones en Madrid, de su miedo a no ser suficiente. Diego, por su parte, confesó su lucha interna, su deseo de escapar de las expectativas de su familia, de ser algo más que el bien chico que todos esperaban. Cuando Álvaro lo miró y dijo, era suficiente, Diego. Más que suficiente. Algo en su interior se rompió. Por primera vez, sintió que alguien lo veía de verdad. Los días siguientes fueron un torbellino. Diego y Álvaro comenzaron a verse más, siempre en secreto, siempre con cuidado. Una cafetería en un rincón olvidado de la ciudad, un paseo nocturno por el Guadalquivir, un mensaje a medianoche, que hacía que el corazón de Diego diera un vuelco. Pero cada encuentro venía con un recordatorio. Esto no era fácil. No en Sevilla, no en sus mundos. Diego trabajaba como mecánico en el taller de su padre, un lugar donde las bromas machistas eran tan comunes como el olor a aceite. Cada día, escuchaba comentarios que lo hacían encajarse, palabras que lo recordaban que su verdad no sería bienvenida allí. Una tarde, su amigo Javi, compañero del taller, lo pilló mirando una foto de Álvaro en su teléfono. ¿Quién es ese? Preguntó Javi, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo un amigo, mintió Diego, apagando la pantalla con rapidez. Javi no dijo nada, pero la mirada que le lanzó quedó grabada en la mente de Diego. Esa noche, en su habitación, no pudo dormir. La idea de que alguien descubriera lo suyo con Álvaro lo aterrorizaba, pero aún más lo adoraba la posibilidad de perderlo. Álvaro, por su parte, parecía decidido a no dejar que el miedo los detuviera.
Una noche, mientras caminaban por el barrio de Santa Cruz, lo tomo de la mano. Diego ese tenso, mirando a su alrededor, pero Alvaro no lo soltó. No podemos vivir escondiéndonos siempre. Dijo, con una determinación que hizo que Diego quisiera creerlo. Pero la realidad los alcanzó pronto. Una tarde, mientras Diego ayudaba a su padre en el taller, su madre apareció con una noticia que lo dejó helado. Habían arreglado una cita para él con la hija de un amigo de la familia. Y es hora de que sientes cabeza, Diego, dijo ella, con una sonrisa que no admite discusión. Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quería gritar, decirles la verdad, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Y esa noche, llamó a Alvaro, su voz temblando mientras lo cantaba lo sucedido. Ven conmigo, dijo Alvaro. Vámonos de aquí, aunque sea por un fin de semana. Necesitamos estar juntos, sin todo esto. Diego dudó, pero la idea de escapar, aunque fuera por unos días, era demasiado tentadora. El tren a cutis fue su refugio temporal. Alvaro había insistido en que necesitaban un lugar donde pudieran ser ellos mismos, lejos de las miradas y los juicios. Cutis, con sus playas doradas y su air de libertad, parecía el lugar perfecto. En el tren, Diego se sintió más ligero. Alvaro, sentado a su lado, dibujaba en un cuaderno, su lápiz trazando líneas que parecían capturar la esencia del mundo. Diego lo observaba, maravillado por cómo podía transformar algo tan simple en arte. ¿Qué dibujas? Preguntó, inclinándose hacia él. Nosotros, respondió Alvaro, mostrando el bocito. Era una imagen de los dos, sentados en la playa, con el mar al fondo. Diego sintió un nudo en la garganta. En Cádiz, caminaron por el paseo marítimo, rieron con el viento salado, en el rostro y se besaron bajo la luz de un faro. Por primera vez, Diego sintió que podía respirar. Pero incluso Ali, el miedo lo seguía. Una pareja mayor los miró con desaprobación, y Diego se apartó instintivamente de Alvaro. No hagas eso, dijo Alvaro, con una mezcla de dolor y frustración. No dejes que nos ganen. Diego quiso prometer que no lo haría, pero las palabras no salieron. Sabía que, al volver a Sevilla, las cosas no serían tan fáciles. Y esa noche, en una pequeña pensión cerca de la playa, hicieron el amor por primera vez. Fue torpe, nervioso, pero también hermoso. Diego sintió que, por un momento, el mundo entero desaparecía, dejando solo a Alvaro y a él. De vuelta en Sevilla, la realidad los golpeó con fuerza. Diego recibió un mensaje de su madre, recordando la cita con la chica que habían elegido para él. Alvaro, por su parte, enfrentaba sus propios problemas. Un cliente importante había cancelado un proyecto, y la presión de mantenerse afloat como artista lo estaba desgastando. Diego sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Y qué pasa con nosotros? Preguntó, su voz quebrándose. Alvaro lo miró, sus ojos llenos de dolor. Quiero que vengas conmigo. Pero sé que es mucho pedir. Diego no respondió. La idea de dejar Sevilla, su familia, su vida, era aterradora. Pero la idea de perder a Alvaro lo era aún más. Días después, las cosas empeoraron. Javi, el amigo del taller, confrontó a Diego.
Te 6 con ese tipo, en el centro, dijo, su tono cargado de desprecio. ¿Qué iris, Diego? Uno de esos? Diego negó todo, pero las palabras de Javi, esi, y clavaron como cuchillos. Y esa noche, llamó a Alvaro, llorando. No puedo hacer esto, dijo. No puedo ser lo que quieres que sí. Alvaro no lo dejó terminar. No quiero que seas nada más que tú, dijo, su voz firme. Pero necesitas decidir si vas a luchar por esto. Por nosotros. La presión se volvió insoportable. Diego comenzó a evitar a Alvaro, ignorando sus mensajes, diciendo que estaba ocupado. Pero cada día sin él era un tormento. Se sentía atrapado entre dos mundos. El que conocía, con su familia y sus reglas, y el que decía, con Alvaro y la promesa de ser libre. Una noche, su padre lo confrontó. Alguien del barrio había hablado, había visto algo. Dime que no es verdad, Diego. Dijo, su voz temblando de rabia. Dime que no iris como rol. Diego sintió que el mundo se derrumbaba. Quería mentir, decir lo que su padre quería escuchar. Pero algo en él se rompió. Lo soy, dijo, su voz apenas audible. Why no me arrepiento? El silencio que siguió fue ensordecido. Su padre salió de la habitación. Y Diego supo que nada volvería a ser igual. Y esa misma noche, fue a buscar a Alvaro. Lo encontró en su apartamento, rodeado de lienzos a medio terminar. Lo dije, confieso Diego, con lágrimas en los ojos. Se lo dije mi padre. Alvaro lo abrazó, fuerte, como si quisiera sostener todas las países rotas de Diego. Estoy orgulloso de ti, susurró. Los meses siguientes no fueron fáciles. Diego se mudó a un pequeño apartamento en el centro, cortando lazos con gran parte de su familia. Pero también encontró apoyo inesperado. Su hermana menor, Clara, lo llamó un día, diciendo que lo quería sin importar qué. Alvaro y Diego decidieron intentarlo en Madrid. La ciudad era un torbellino de posibilidades, pero también de desafíos. Encontraron un pequeño estudio, donde Alvaro pintaba mientras Diego buscaba trabajo en teleras locales. No era perfecto, pero era suyo. Una noche, mientras caminaban por la Gran Vía, Alvaro tomó la mano de Diego. Esta vez, Diego no miró a su alrededor. No hacía pardo. Simplemente apretó la mano de Alvaro y siguió caminando. No sé si estoy listo para el mundo, admitió Diego, mirando las luces de la ciudad. No tienes que estarlo, respondió Alvaro. Solo tenemos que estar listos el uno para el otro. Y bajo el cielo de Madrid, con el ruido de la ciudad como banda sonora, Diego sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Su primera cita en el autocine había sido el comienzo, pero este momento, esta mano en la suya, era el verdadero cambio. La noche era un lienzo de estrellas, pero Diego apenas podía apartar los ojos del retrovisor. El autocine, perdido en las afueras de Sevilla, vibraba con el murmullo de motores y risas lejanas. Su corazón latía tan fuerte que temía que Alvaro, sentado a su lado en el viejo descapotable de su padre, pudiera escucharlo. Diego, de 25 años, siempre había sentido que vivía en los margines. Criado en un barrio obrero de Triana, su vida estaba marcada por el peso de las expectativas. Ser el hijo perfecto, el hombre que no cuestiona, el que sigue el camino trazado. Pero esa noche, en el autocine,
con la pantalla proyectando una película en blanco y negro que apenas seguía, todo eso parecía desvanecerse. Álvaro, de 27 años, era diferente. Había legado a su vida como una ráfaga de viento, con su risa fácil y sus ojos que parecían ver a través de las máscaras que Diego lavaba puestas. Habían conectado semanas atrás en un bar del centro, entre copas de tinto y charlas sobre música indie. Álvaro, un ilustrador freelance con un air despreocupado, había sugerido la cita en el autocine con una naturalidad que desarmó a Diego. Vamos, será como en las películas americanas, había dicho. Y Diego, incapaz de resistirse a esa sonrisa, aceptó. Ahora, en el coche, el air olía a palomitas y gasolina. La pantalla proyectaba sombras sobre sus rostros, y Diego no podía evitar mirar de reojo a Álvaro, que parecía absorto en la película. Sus manos descansaban cerca, demasiado cerca, sobre el asiento de cuero gastado. Diego tragó saliva, sintiendo el calor subir por el cuello. ¿Te gusta la peli? Preguntó Álvaro, rompiendo el silencio. Su voz era cálida, con un toque de picardía. No estoy seguro de estar siguiéndola, admitió Diego, riendo nervioso. Álvaro giró la cabeza, y sus ojos se encontraron. Fue un instante, pero suficiente para que Diego sintiera que el mundo se detenía. Entonces, ¿qué estás mirando? Dijo Álvaro, con una sonrisa que permitía problemas.